Pode dar início, então. Bom dia a todas e todos. É o nosso primeiro História Sextas do semestre, né? A gente começa a ficar muito bem, começamos com o pé direito, né? Em grande estilo, aqui com uma presença de Stefan Berger, uma referência, importante referência acadêmica, tanto na história, da teoria da história, quanto na história social do trabalho, na Alemanha. Queria apresentar, então, antes da gente dar início, queria apresentar um pouco do currículo dele. O professor Stefan Berger é professor de História Social e do Instituto de História dos Movimentos Sociais na Universidade em Bochum, na Alemanha. Ele também tem um executive chair na Fundação de História do Vale do Ruhr e meio professor honorário da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele também publicou uma série de livros sobre história da historiografia, teoria da história, história do nacionalismo e da identidade nacional, história do trabalho comparada e a história da desindustrialização, assim também como sobre a história das relações entre Grã-Bretanha e Alemanha. E o último trabalho dele é sobre isso que ele vai falar hoje, sobre história e identidade. O livro se chama History and Identity: How Historical Theory Shapes Historical Practice, pela Universidade de Cambridge, de 2022. Então, esse é o último livro dele, e uma série de outras publicações. A gente hoje vai contar com um trabalho precioso aqui do Ricardo, para fazer a tradução. Não é uma tradução simultânea, né? Eu aprendi que essa tradução simultânea e a consecutiva, que é essa que ele vai reunindo um pouco de tempos em tempos. Ele faz uma intervenção para traduzir um pouco o conjunto da fala do professor Berger. Então, depois da apresentação, a gente abre o debate. Acho que a gente tem que... mais quando combinei? 30 minutes, então, yeah, and 20 minutes for discussion. Então, Professor Berger, I would like to thank you for the opportunity to have you here. We are very glad with this meeting, and it would be a pleasure to listen to you and to have a discussion. Thank you very much, Melissa, for inviting me and introducing me. Apologies that I cannot speak in Portuguese. I will try and speak relatively slowly in English, and of course, many thanks also for the consecutive translation. That's great that we have that service here. Bom, muito obrigado por vir aqui, pelo convite, né, e por me apresentar. Eu peço desculpas por não falar português, eu vou tentar falar devagar para dar tempo para o meu tradutor aqui fazer a produção. What you see in front of you is what I'm trying to present in the next 30 minutes. I will talk a little bit about the intimate relationship between historical writing and collective identity formation, which has been going on almost from the beginning of the historical profession until today. And then I will talk a little bit about the essentialization of collective identities through historical writing, because I think that has been one of the key characteristics of that relationship, that historians have essentialized collective identities through the way that they wrote their histories. And then thirdly, I will come to various theories that have been challenging those essentializations, essentially from the 1960s onwards, and give some selected examples, not so many because we don't have so much time,
but some examples of the impact of those theories, and I will finally conclude by asking the question which is already present in the paper title, "Is historical writing moving towards greater self-reflexivity?" Bom, estão vendo na tela, representa o que eu vou conversar hoje, discutir hoje, a relação da história na formação de uma identidade coletiva. E isso existe desde o início da profissão de historiador, e começaram a contar histórias, né, e a forma como eles centralizam essa narrativa vai influenciar a identidade ou a formação de identidade coletiva, se o registro histórico contribui para isso. Vou falar de essencialização e de como esse conceito de que a identidade tem sido formada pelo relato histórico foi desafiado a partir dos anos 60. Vou dar alguns exemplos, não muitos, porque não dá tempo, e vamos também falar do impacto dessas teorias. Vamos concluir com uma pergunta: está aqui se, de fato, o registro histórico contribui para a essencialização, formação de uma identidade histórica. Primeiro, identidade. E o registro histórico contribui para a formação de uma identidade. Okay, I almost forgot an important part of self-advertisement, because much of what I will say you will find in the book that is pictured here that came out with the CUP last year. É importante mencionar que a palavra que eu vou falar está no livro que eu lancei no passado. Okay, we move to the first part of the paper, the intimate relationship between historical writing and collective identity formation. We can see this relationship already before the onset of professional history writing, if we think about religious histories and their role in constructing religious identities that go back in Europe well into the Middle Ages. In fact, if we look at the development of the modern university system in Europe from the 17th century onwards, then we can see that history for a very long time, until the middle of the 18th century, was not an independent subject that you could study at university, but it was a kind of subsidiary to theology. So you could only study history as part of theology, and the emancipation of history and the historical sciences from theology only occurred in the second half of the 18th century, when the first independent history departments were set up in universities. A primeira parte é da relação do registro histórico com a formação da identidade coletiva. Isso foi antes dos historiadores profissionais começarem a trabalhar, já havia isso. E a história era escrita basicamente pelas pessoas religiosas. Isso começou na Europa, se estendeu pela Idade Média, e até o próprio ensino universitário do século XVII, o ensino da história estava visto ao ensino da teologia, era dependente da teologia. Foi só na segunda metade do século XVIII que houve essa independência, separação do ensino de história, como uma entidade separada do ensino da teologia. The second half of the 18th century, when history appeared as an independent subject, was also the age of the Enlightenment, so that much of the late 18th and early 19th century historical writing was informed by Enlightenment ideas around progress in history. One of the leading ideas of the age of the Enlightenment is that there was human evolution towards progress through the ages, and many of these histories, Enlightenment histories, were universal histories which tried to follow the line of progress through history from the ancient cultures to the present day. So again, it was a form of historical writing that tried to underpin a form of collective identity of, if you like, the progressive, the modern, the new man, and its evolution through history. Foi só na segunda metade do século XVIII até o século XIX que, com a influência do iluminismo e com as suas ideias de progresso da humanidade, a evolução humana ao longo de um tempo, de uma história,
é que a história começou a se preocupar com a universalidade, desde o início da pré-história até o momento, até aquele momento, né? Como o homem tinha progredido e qual a influência da história antiga para a formação da identidade do homem, sempre com vistas à identidade progressiva do homem naquela época. Então, formou essa identidade coletiva do novo homem moderno naquela época, com um enfoque humanista. In the late 18th and early 19th century, you also had the first criticisms of this enlightened form of historical writing, of its universalism, of its progressivism, of its normativity in terms of the teleologies of historical development that were often written into the Enlightenment histories. One of the most well-known critics in Europe was Johann Gottfried Herder, and Herder is often also called the father of national history writing, because unlike the Enlightenment historians, Herder believed firmly that the world was organized in nations. And the nation was characterized by its own culture, by its own language, by its own civilization. So this was a decisive move away from the universalism of the Enlightenment and towards the particularities of different national histories. And especially in the second half of the 19th century, national history writing in the European university system became the dominant way of writing history. Other forms of writing history, transnational history, regional history did not disappear, but most historians increasingly became national historians. And sorry for another bit of self-advertisement, but in the book that you see here, The Past as History, I've dealt with this relationship between historical writing and national identity formation in Europe in the 19th and 20th century, and at great length. It came out of a big European Science Foundation project that I was running in the 2000s, involving about 200 scholars from 13 countries. So it's a kind of attempt to synthesize the results of this research. But I think the basic idea in a nutshell is, again, that we see an incredibly strong relationship between professional historical writing and, in this case, national identity. Bom, no final do século XVIII, do século XIX, começaram a aparecer os críticos dessa visão iluminista de historiar a existência humana. Então, criticou o universalismo, o progressivismo da raça humana e começou-se a ter mais uma visão nacionalista. E a história era composta, a humanidade era composta de nações, as nações tinham suas culturas, seus idiomas, sua civilização, e o pai desse movimento foi o Johann Gottfried Herder, e ele começou a enfocar especificidades nacionais no relato histórico, sendo que a parte histórica, o relato histórico dominante passou a ser a história das nações, como entidades separadas e individuais. Havia o relato transnacional e regional também, mas ele deixou de ser muito enfocado. E eu, com o risco de fazer propaganda no meu próprio livro, eu falei disso aí, falo disso aí no meu livro, que foi um resumo do projeto científico com mais de 200 eruditos de 29 países, resumindo essa pesquisa no que eu acabei de falar. The first class histories also begin to be written in the 19th century, and they are often coming not from within a university tradition, but more often they are coming from an autodidactic form of historical writing that emerged from the 19th century labor movement. So many of the early class histories come from labor movement activists. In Europe, we would be thinking of people like Eduard Bernstein in Germany, or Robert Grimm, Switzerland, Filippo Turati in Italy, Flores in France, and there's a long list of people who were really labor movement activists, but wrote history in order to underpin the class consciousness and the class identity of the workers in their respective countries. So again, the emergence, the beginnings of these class histories are very much again linked to the formation of collective identities.
do século XIX, esse movimento que eu comecei a mencionar, surgiu outro movimento, aliás, que não veio de uma tradição universitária, mas ele veio de um movimento autodidata, de movimentos trabalhistas. Então, ele citou diversos nomes, diversos países, Itália, França, Alemanha e outros, e começaram a escrever a história a partir do enfoque do trabalhador, formando uma identidade de classe trabalhista nacional a partir dos países em que trabalhavam. Esse é o movimento que começou a aparecer. Now, I think the basic idea has become clear, so we can, I won't go into depth for the other, otherwise I'm already running out of time, but if we look at women's history, which again begins to appear in the late 19th century, gender history, which is then in the 20th century, in the second half of the 20th century, LGBTQI history, even later, I would say from the 1980s, 90s onwards, they all were written also with the idea of underpinning women's identities, in problematizing gender constructions and the power relationships that went with those constructions of gender, to write against the discrimination of particular groups that were not sort of in the mainstream, especially of if we think of LGBTQI history. Again, if we think of ethnic histories and ethnic identities or race histories and racial identities, we only need to think about the civil rights movement in the United States and how strongly the writing about Black history and Black identity was connected to the struggle of Black people in the United States for greater social equality, for more civil rights. And that, of course, was true not only for the US, but also for many other places around the world. And we could extend that to indigenous histories, underpinning also indigenous identities, writing history in order to strengthen collective identities of indigenous people, again, often in order to empower them to work against discriminations and achieve greater social justice. And again, the others, as you could extend that to a variety of different other groups, the important point I think that I want to make here is we have a very strong, a very intimate relationship between historical writing and collective identity formation on a whole variety of different levels. Então, a ideia básica é essa, e, como eu disse, a partir do final do século XIX, outras narrativas históricas começaram a aparecer. A história das mulheres começou a ser contada a partir de uma outra perspectiva. A questão do gênero começou no século XX, o LGBTI começou também depois. E a ideia era formar uma identidade, no caso das mulheres, dos grupos menores, que tinham uma agenda associada a isso, tinha uma discussão da relação de poder desses grupos minoritários em relação ao maior, como eles eram tratados e como eles poderiam ser tratados, considerando essa sua história. Depois, há também identidades étnicas e raciais, um relato histórico que firmava essas identidades, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento negro pelos direitos civis dentro dos Estados Unidos, também no resto do mundo, contou muito com um relato histórico de quem eles eram, de onde eles tinham vindo. E outros povos do mundo, como povos indígenas, por exemplo, começaram a formar, a partir de um relato histórico, uma identidade coletiva que visava combater a discriminação e a sua inserção num grupo social maior. Né? E todos esses relatos apenas reforçam a relação muito intrínseca, muito forte que existe entre a narrativa histórica e a formação de uma identidade The problem with this kind of relationship between historical writing and collective identity formation often was that historians tended to essentialize the collective identities that they were seeking to bring about or to strengthen through their historical writing. So they often portrayed whole groups, whether they are nations or classes, as being characterized by unchanging characteristics. So
They had particular characteristics which formed the essence of their collective identity, which were not changing over time. And they also constructed those collective identities often by claiming that there were objective forms of belonging, which made you part of that collective identity almost if you wanted it or not. So such essentialization, I think, could be cultural, that you created some kind of cultural characteristic, or they could be ethnic, that you belong to a kind of ethnic group. They could be racial, they could be national. But because of this essentialization, we often see that the histories that were constructing those essentialized forms of collective identity were justifying, condoning, helping to bring about incredibly violent forms of politics. In national terms, these histories were underpinning nationalist politics that led to warfare, to ethnic cleansing, to genocide against those groups that did not belong to the us group of the collective identity. And if we look at class identities, we see very similar processes, a kind of objectified class position in a very kind of crude Marxist-Leninist or Maoist version, where your class position depended on your economic position in society. The idea of class warfare then leading to the alleged need to exterminate the class enemy. Leading to, again, incredibly violent forms of class politics, in particular in the Soviet Union, but also in communist China and in other communist countries across the world during the Cold War in particular. So this kind of history writing that underpinned collective identity formation was, in some respects, I think, partly responsible for millions of deaths around the world. Of course, there were always exceptions. There were always writers that didn't follow that kind of essentialized collective identity formation. There were always critics amongst professional historians. We think of the 19th century and its sort of craze for nationalist history. There are famous critics like the cultural historian Jakob Burckhardt, who was incredibly critical of nationalist historical writing. But they were exceptions to the rule. Então, essa relação muito forte do relato histórico com a formação de identidade começou uma nova fase do essencialismo. Eles essencializavam ou criavam a essência, uma definição específica do que seria uma identidade. Isso começou, então eles começaram a escrever dessa maneira, essencialista. Então, representavam grupos inteiros por certas características que eram fixas e imutáveis. E se você tivesse ela, você pertencia àquele grupo, quer quisesse, quer não, quer gostasse, quer não. Era quase que uma obrigação, uma pressuposição garantida de que você faria parte desse grupo. E essa história foi construída como formas objetivas de pertencer a um grupo, forçando essa inclusão, como eu mencionei. A característica cultural, ou étnica, ou racial, ou nacional, forçava o pertencimento. E essa essencialização, o destaque da característica que fixava aquela identidade, criava a ideia de identidade coletiva de grupos inteiros e começou a justificar comportamentos violentos, muito violentos, guerras, políticas nacionais, genocídio, limpeza étnica, com base em características essenciais de uma determinada classe que estariam contra a identidade que estava combatendo. Né? Então, essa identidade de classe, muito específica, que havia no marxismo, no leninismo e no maoísmo, criou também uma luta de classes muito violenta dentro de países, que era a base nacional, mas agora eram classes dentro do próprio país. E por isso eu devo dizer que essa filosofia de
fazer ou escrever história foi corresponsável por muitos milhões de mortes. É claro que sempre houve exceções, houve escritores que não compactuavam com esse modelo de contar a história e que eram críticos disso. Jacob Bochum foi um deles, e houve outros, mas em essência foi isso que aconteceu. Okay. Now, I think that we have from the 1960s onward a variety of different theories of history emerging that are challenging such essentializations of historical writing in various ways. I think the theories are very different, and I don't think it's possible to group them under one particular label. But the net effect of those theories, I would argue, was an effective challenge to such essentializations of historical writing and a rethinking of the relationship between historical writing and collective identity formation among large sections of the professional historians in different parts of the world. Although when I say different parts of the world, my own book is very much on English-speaking literature of professional historians, so maybe I should be more cautious about other parts of the world. Now I will go through these very quickly in the interest of time and discussion, and if you have any questions concerning any of those theories, then we can probably also raise them in the discussion. Very important, I think, although much criticized, was Hayden White's classic book Metahistory from 1973. Very important because it denied history its scientific status that the historical discipline had done so much to establish since the late 18th century. In some respects, the establishment of the scientific status gave the historians the authority to speak about the past, the authority to speak about the past more authoritatively than any other person could speak about the past. But if Hayden White was right, and history was about narrative choice, and that any history could be told in different historical modes, depending on often the normative inclinations and aesthetic choices of the historian, then there was a big question mark behind the scientific status of historical writing. So in that sense, it made that link between historical writing and essentialized collective identities far more tenuous, because it put a question mark behind the objectification that was often at the heart of the essentialization of historical writing. Então, a partir dos anos 60, houve diferentes teorias que desafiaram esse de historiar, de essencializar aspectos na história. Eles são muito diferentes, nós vamos falar sobre eles bastante rápido, não dá para falar de todos, depois nas perguntas e respostas podemos entrar em mais detalhes se for o caso. Mas o efeito foi que eles começaram a desmantelar esse conceito de essencialização de grupos ou de identidades. Um deles foi Hayden White, em 73, começou a questionar a questão científica da história. Escrever uma história era como se fosse uma coisa científica. Você é um cientista da história. Mas se depende da sua opinião, se depende do ponto de vista, se depende das questões ideológicas da pessoa que está escrevendo, se ela tem uma agenda de essencialização, será que é tão histórico assim? Então, ele questionou essa pseudo-objetividade no relato histórico. Another important writer was Michel de Certeau, and he took the writing of history of 1988, because in a nutshell, de Certeau emphasized the creativeness and inventiveness of human beings, of giving meaning to their everyday lives. And his ideas of reappropriation and recontextualization of the past again opened up the view for several possible ways of looking at the past, and in aligning those ways of looking at the past with particular power relationships in society. So
was again, I think, very much against a kind of objectified understanding of the past through historical writing. And this was in some respects also, I think, the major theme of Michel Foucault, pictured here, and his seminal book on the Order of Things of 1970, where he describes history as a discursive construction based on diverse experiences. He was very much interested in tracing the intricate relationships between knowledge and power, and he was, of course, also not only a theoretician, but he was practicing historians, and his famous histories, for example, of sexuality or also of prison system, were trying to apply his theory to historical practice. He wrote in a collection of essays, and I quote, "The purpose of history, guided by genealogy, is not to discover the roots of our identity, but to commit itself to its dissipation." So Foucault, I think, was very important precisely in recognizing the importance of historical writing to identity formation, and in turning this on its head, saying history has not to construct identities, but it has to dissipate, it has to deconstruct identities. Temos Michel de Foucault, em 1988, que começou a falar sobre a apropriação e a ressignificação de aspectos que é possível fazer no relato histórico. Então, o relato histórico não é plenamente científico, completamente fotográfico, posso dizer, mas que é possível se reapropriar de alguma característica e depois de ressignificá-la de forma diferente. Ou seja, você constrói o significado, constrói a história, consequentemente constrói uma identidade. E Michel Foucault, em 70, fez uma análise ainda mais diferente. Ele analisou várias coisas, desde os aspectos sexuais, prisionais, vários. Mas o que ele falou foi o seguinte: o papel da história não deve ser de construir uma identidade que causa tanta divisão e tanta briga, mas desconstruir uma identidade, tornando o ser humano universal. E ele falou: o propósito da história, guiado pela genealogia, não é descobrir as raízes da nossa identidade, mas se comprometer com a sua dissipação. Now, I think also very important was Jean-François Lyotard and his famous book on the postmodern tradition of 1979, because it introduced a deep skepticism towards the grand narratives. And the grand narratives included the narratives of nation, of class, and of a lot of those collective identities that were previously underpinned by historical writing. From a very different perspective, we also see the immense success of Peter Berger's and Thomas Luckmann's book, The Social Construction of Reality, from 1967, which formed the foundation of the theory of social constructivism, which became so influential in many scholarly fields from the 1970s onwards. We just need to look at nationalism studies and the way in which Berger and Luckmann's theory of social constructivism almost swept everything in front of them and reconceptualized the field of nationalism studies as one of many studies that were influenced by social constructivism from the 1970s onwards. And another person, I think, that fits the picture is Pierre Bourdieu, with his outline of a theory of practice, Bourdieu pictured here, 1977, his theory of cultural reproduction, pointing to the importance of habitus and to social fields, to cultural capital. These were all concepts and ideas that made it more difficult to talk about objectified identities, collective identities, without at the same time pointing to the power relationships that constructed those collective identities. Como senhor também em 79, que lançou olhar muito cético em relação àquela grande narrativa, a identidade nacional, a identidade de uma classe. E depois tivemos Berger com uma perspectiva de que há outros fatores a serem levados em consideração.
era uma de construtivismo social, e varreram tudo que estava à sua frente para reconceitualizar. E Bourdieu, em 77, falou que existe um capital cultural, existe um campo social, existem outras áreas que têm que ser levadas em consideração, e isso torna muito difícil construir construir de forma sólida uma identidade social sem levar em consideração as relações de poder entre todos esses campos. Okay, my last three examples, I think, of influential theorists on the practice of historical writing. Mikhail Bakhtin, the Russian linguist, cultural studies scholar, literary scholar, with his book, very late translated into English in 1986, Speech Genres and Other Late Essays. Very important, I think, because his work emphasizes the openness and the non-finalizability, what he calls the non-finalizability of tasks. So the task can never be fixed. It's always open to new interpretations, and the polyphony of voices from the task makes it impossible to fix the meaning of the task. His concepts of heteroglossia, the primacy of context over text, ultimately leads to an understanding of history as an open-ended dialogue between different interpretation, which makes this kind of fixed, essentialized collective identity almost impossible to maintain. Jacques Lacan and his book Écrit from 1977 again emphasizes the impossibility of fixed identities, combining interpretations from psychoanalysis, in particular Freud, with post-structuralist linguistics, in particular de Saussure, and then, of course, Jacques Derrida, his important book of Grammatology, 1997. I think actually less important for historians than for literary scholars. But interesting how Foucault has been much more influential among historians than Derrida. But of course, Derrida's idea of the deconstruction of what he calls God terms, which he identified in particular reason, nature, and identity, and in particular the last one, identity, very important, because again, he emphasizes the dispersed nature of the construction of meaning, the falseness of binary us versus them oppositions, and again, I think with Derrida, this essentialized collective identity construction through history becomes far more difficult. Sua obra de 86, falou da abertura e não finalização do passado. Ele argumentava que o passado é uma coisa que pode ser revista e entendido de diferentes maneiras, portanto, não podia ser um passado fechado, uma história completamente fechada, tinha que ser sempre aberto a modificações. Tá? A heteroglossia, o diálogo aberto entre diferentes interpretações, diferentes participantes desse passado. Temos Lacan, de 77, também lançou está escrito aí, anotei, né? E falava da psicoanálise, que juntava isso à análise histórica, e depois Derrida, de 77. É interessante como Foucault tem mais influência nos historiadores do que Derrida. Derrida, ele começou a questionar a natureza da identidade, a razão e natureza e identidade. E como essa construção era um pouco mais complexa, não era binária, tipo nós e eles, só nós e eles. Desconstruindo nós e eles, tudo ficou mais fluida. Ele teve uma grande influência nos escritos historiadores a partir daí. Okay, very briefly then some selected examples of the impact of those theories. My first example would be the so-called new political history emerging from the 1990s onwards, in which history is not any longer only a political history from above of leading politicians and governments, but becomes a cultural history of politics, adding kind of politics from below dimension, which pluralizes our understanding of the political. The second example would be the rise of post-colonialism
from the 1980s onwards and the discovery of subaltern as an important alternative to the working class, much more flexible in its understanding of class positions than the older, more dogmatic Marxist-Leninist forms of understanding class. Hitesh Chakrabarty is pictured here, and his work on the Bengal jute workers, which was his PhD, is a very good example of this new labor history emerging out of post-colonial studies and influencing global labor history from the 1990s onwards. The German labor historian Thomas Welskop, fortunately died prematurely last year, said in 2020, collectivities will not be taken for granted, but will be explained in terms of social and cultural practice. And that is exactly one way of being more self-reflective about collective identities of class, that class is no longer taken for granted as someone that we find out there, but is something that has to be explained in terms of how it is socially and culturally constructed. I think the move of a variety of different subfields of historical writing to a more intersectional approach of looking at the construction of identities, relationship between class, ethnicity, religion, gender, race, is also coming out of this attempt to listen to the polyphony of voices that emerge from the past into the present and allow for different interpretations of identities in the past and in the present. Historians have become, under the influence of those theories, I would argue, much more interested in investigating marginal voices, in investigating hybridity, Pachomi Baba, and also forms of alterity. Of course, one of the most successful forms of problematizing identities has been, in my view, gender history, which also produced an enormous amount of theoretical writing that theorized gender in new ways. Joan Scott's famous article published in the American Historical Review in 1986 about gender as a useful category of historical analysis sets the tone for problematizing gender identities, but also bringing gender into the mainstream of historical writing. Aqui alguns exemplos relacionados, temos a nova história política, e a partir daí a história não é escrita só a partir do político dominante, mas de toda a história cultural política, onde se pluraliza, se tira um panorama muito mais abrangente para se entender o que está acontecendo. Depois teve a ascensão do pós-colonialismo, que frisou que a subalterna. Que uma nação ser subalterna à outra podia substituir o colonialismo e deu exemplo dos bengalhos o exemplo de trabalho que aconteceu. Isso foi a partir dos anos 90. Depois Thomas Wyckoff, que faleceu, infelizmente, precocemente, ele falou que a coletividade tem que ser levada em conjunto. A prática social cultural não dependia apenas de você ter aquele característica essencial, mas que dependia da sua prática. A sua prática é que ia determinar, não a presença daquela característica. Subsociedade interseccional. Falou da relação de divisão de classe, a polifonia de vozes, construção da identidade, do passado para o presente. Os historiadores começaram a ficar mais interessados em ouvir vozes pequenas, viram uma polifonia muito grande e buscar o que era divergente daquela construção central para criar um arcabouço mais representativo. Eles começaram a considerar mais as minorias, né? E a formar um relato mais híbrido de tudo. E uma das características que mudou muito o relato histórico foi a questão de gênero atual, porque agora é uma escrita completamente diferente, não só da parte da onde veio a história, mas como isso influencia a identidade
e a função dentro do contexto atual. By way of conclusion, then, I think what I have tried to show in this paper is that the historical profession has indeed been moving towards greater self-reflexivity about the relationship between historical writing and the construction of identities. At least in, I would say, for the English-speaking world, this would be the case. This greater self-reflexivity about the relationship between history writing and the construction of identity does not necessarily mean that historical writing does no longer provide a link between history and identity. I think in that respect, very influential for me, and I think very helpful thinker is Stuart Hall, who has come up with this concept of identification, has argued that we should use identification rather than identity in our attempts to write history that will help oppressed and discriminated groups in society to in their struggle for greater social justice. Stuart Hall, of course, was of Caribbean origin. He was always very interested in both his Caribbean homeland and his adopted homeland of Britain, where he worked for most of his working life at the Birmingham Center for Cultural Studies. He was a very politically active sociologist, as such, he was interested in maintaining the link between historical writing and identity formation, but he precisely saw the danger of essentializing. Therefore, I think this concept of identification is so important because it allows for the idea of a self-reflective form of identity that is always situational, that is always positional, that may change over time, that is precisely not written in stone. Sobre o papel da escrita histórica e tem estimulado a autorreflexão. Todos esses movimentos estimulam a autorreflexão. Não é que haja uma desconexão entre a escrita histórica e uma formação de identidade. Essa link ainda existe. Mas agora a identidade está mais relacionada, como o autor propôs, à identificação e não à identidade. Ou seja, você se identifica com determinado grupo, em determinada época, em determinada situação. Isso foi pelo autor que queria ajudar grupos descriminalizados, porque ele era do Caribe, mas adotou a Grã-Bretanha e era politicamente ativo, um sociólogo, e ele estava interessado em ajudar minorias, e essa foi a forma que ele fez. O link existe entre a narrativa histórica e uma formação de identidade, mas não seria a formação da identidade, mas sim de uma visão de identidade, a partir da qual a pessoa se identifica ou não com ela, dependendo da situação, da posição, e isso é mutável. I think this understanding of historical writing as playing an important part in the political positionality of historians as citizens is especially important in countering, I think, new right-wing essentializations of identities that we find in many right-wing populisms around the world. Progressive forms. I think historical writing in this way can remain engaged in public history writing without becoming essentialized. And I think in that respect, it will contribute to what Chantal Mouffe has called agonistic politics in writings, i.e. a politics that is working within a liberal democratic frame and that is not seeking for
consensus in the sense of deliberative forms of democracy that are often associated in political theory with the work of Jürgen Habermas. Because the Habermasian conception of politics works also along the lines of politics as a discussion and a liberal democratic frame of different positions. But the aim of that discussion for Habermas ultimately is to achieve consensus. And once this consensus has been achieved through deliberative forms of democracy, we have again an in and an out. And I think this is precisely what MOVE has been criticizing and saying we need to move to a more open-ended, a more radical form of democracy, which allows the full polyphony of voices to emerge in the political discussion. I think that historical writing can contribute to these forms of an agonistic politics. Então, essas visões não essenciais de uma identificação em oposição a uma identidade por características essenciais, é importante que ela seja promovida para promover causas mais abrangentes, mais coletivas. Por exemplo, o doutor que falou contra a guerra africana, branco, isso é uma universidade negra, de negros, né? Ele defendia causas progressivas, falou contra a guerra do Vietnã e outros, né? Nesse contexto, a escrita histórica permanece politicamente válida por ser uma política, eu diria, agonista, isto é, num contexto liberal democrático, onde se fomenta uma discussão cada vez mais polifônica com o objetivo final de atingir um consenso. E uma vez atingido esse consenso, você tem a permissão aberta, né, para poder agir ou deliberar de forma democrática. Isso é um conceito mais aberto, que vai contra a democracia radical, de imposição. E, nesse campo, o escritor de história tem um papel a desempenhar. In this way, then, the new self-reflexivity of the historical profession does not depoliticize history writing, but it repoliticizes history writing, but in a way of multiplying the histories that are in search of diverse emancipatory agendas. And I'll finish with a quote from the labor historian Richard Yanaki, which he published in an important essay collections of 1999, Beyond the Cultural Turn, where he says, quote, research attuned to difference rather than essence is what keeps investigators aware that every concept of analysis is only a device for seeing as. And I think this is very much where we want history to be. It's very much for this. Fazendo uma reflexão não tira o escritor de história do campo político, apenas o requer de uma forma diferente. Não de uma forma essencialista de definição de identidade, mas muito mais de visão pluralista de história. Como disse Benac, a pesquisa sintonizada com a diferença em vez de uma essência é o que mantém os investigadores cônscios que qualquer conceito de análise é apenas um dispositivo para ver como. Thanks, Stefan. Yeah. Very provocative talk, as we had many things to reflect, to think about. And now we can open for some questions, comments. Diego também. Nós temos dois Diegos aqui. No, but I need a pen. Okay. I think it's better to collect some It's fine. questions. I need to write down because my memory is very slow. Larissa, e como a gente vai em português e em inglês, assim, Acho melhor, não. os dois escutam. Tudo bem?
Thank you. One of the big promises in global research right now is to help historians to avoid the pitfalls that nationalists can put in the narrative historical narrative. For example, I have in mind the article on the Linden criticizing how the image put by Thompson about the working class in England is so homogenic that this consider all the colonialist baggage under the. My question is, what is your opinion about this potentiality that global history has regarding overcome these fails? Basicamente, qual é a opinião deles sobre uma das promessas da história global, que é de ajudar os historiadores a evitarem as armadilhas do nacionalismo sobre essa história? Por exemplo, um dos textos do Van der Linden, onde ele critica a imagem que o Thompson constrói da classe operária na Inglaterra, que é um exercício onde ele desconsidera totalmente a experiência colonial da Inglaterra, por exemplo, em cima da formação. Não sei, acho que o mais importante, tá? Eu queria perguntar um pouco sobre como essa relação de essa produção de pesquisas focadas em determinadas identidades supranacionais e as linhas de financiamento. Eu deixo para os explicar porque I want to talk about the relationship between research that is really and its financials, the funds for the funds. Financiamento da pesquisa, the research. Dou três exemplos rapidamente que são. I will give you three examples. The Latin American studies in the 20th century. Nowadays, Latin studies in the United States, an area which have a lot of fundings because the American politics is very worried about the role of Latins in the elections. And also the Black Atlantic research, in which you have a lot of funding. And I'm asking about the relation between funding and research, because I think that sometimes you have a kind of paradox in the sense that, for example, in the Latin American area in 20 was where the reflections of the critical reflection about the Latin American community appears. So you have foundings paying for research to in a specific identity, and in that field of sometimes appears the criticism about that kind of identity. The same, we can think about the Black Atlantic. It's inside the Black Atlantic field where a lot of research is very critical about the essentialism appears, like children, like you mentioned in the paper, or Frederick Cooper. So how we can think about the parallel between founding and reflection about them.
O financiamento e a pesquisa, ele mencionou vários, uma pesquisa nos Estados Unidos, que agora está preocupado com o eleitorado latino, né? O Like Atlantic, o Atlântico Negro, né? E como é que essa relação influencia o resultado da pesquisa, uma vez que há uma crítica do essencialismo, e a pesquisa é financiada por um certo grupo? Yeah. Well, eu acho que só para que foi um bem relaciona com o dinheiro, eu acho que dá para conectar. Eu trazer em casos específicos, mas a sua fala um conflito está ocorrendo agora nos Estados Unidos entre uma historiografia nacionalista dos Estados Unidos está fazendo meios para proibir as inovações de critical racial theory, esses novos estudos centrados na teoria racial crítica, e que esses novos estudos historiográficos vêm no debate de história pública. Então, ao mesmo tempo, tem esse conflito entre uma história que traz mais identidades e confronta com a história nacional. Só que esse projeto de história pública, em New York Times, 1619, que vem sendo criticado, também é essencializado. Eu não sei se você está acompanhando esse debate, mas talvez, se você pudesse falar um pouco sobre essa relação também que há entre história pública e essas relações e esses conflitos que acontecem com essa cultura de cancelamento e essa socialização das identidades coletivas, eu acho que passa por aí também. Especially with the conflict in the USA that is happening now. There's the nationalistic South, and it's kind of very essential. And the movements for critical racial theory and the history based on that, or the telling the history based on that. So there's a whole debate here that opposes these two views. Summary of Russia. Because the studies of critical racial theory says it's also a form of essentializing. Thank you very much. A very important question, I think. I'll start with the global history. Sorry, the global history question. I mean, global history is a very different beast depending on where you look. I would say it comes in so many different forms. It's hard to talk about it in the singular. I think much of the rise of global history in the, I would say, 1990s and 2000s had to do with a new intense phase of globalization that was led by liberal capitalist expansion. In some respects, some forms of global history can also be a kind of apology of this kind of capitalist globalization. I mean, I find it very interesting also the developments towards global history in China over recent years, where we see the conceptualization of global history very much aligned to Chinese nationalism. The history of global history becomes a way of spreading China throughout the world. But obviously we also have, if you like, less apologist, more critical forms of
global history writing that have been trying to provide a broader frame for looking at the past, not the least a broader than national frame. So overcoming the historiographical nationalism, or what Ina Schiller and Andreas Wimmer have called the methodological nationalism in much of the social sciences, has also been, I think, at the heart of what global history has been about. So in that sense, I think Van der Linden's criticism of Thompson and Thompson's conception of class, but I think we can say the general conception of class either in a Weberian or in a Marxist frame, because these are two broad framing. Max Weber, I think, can only be understood as a response to Marx, right? I mean, without Marx, no Weber. So Weber was the attempt, if you like, to put Marx back on track for a kind of liberal audience. But both conceptualizations of class in the Weberian and in the Marxist tradition were very Western-centric. So global history allows us to de-Westernize our conceptions of class, and I think ideas of the subaltern have been incredibly important in doing that. And all of the debates we had on free and unfree wage labor have been muddying the waters between these very clear-cut definitions of what class is in this kind of Western-centric tradition of free wage labor. So I think that in that sense, it is very helpful. At the same time, I think what I have been observing years of labor historians, and again in the Anglosphere, is a tendency to become a kind of very self-contained subfield of historical writing. It partly comes with institutionalization, right? Now have journals for global history, institutions for global history, you have conferences for global history. But what I observed with many of the active historians there is they move amongst circles of their own, and they don't move with other circles. So we have a relatively new association of German labor history in Germany, which only exists for about 4 years. That's surprisingly for a country with such a big labor movement. But what we observe is that the global historians stay aloof from this association. They don't want to have anything to do with it because they see it as somehow a national association. And I think there is a very great danger of global history only moving in its own circles, only talking amongst themselves, only talking to other global historians, because it will make them ultimately uninteresting to anyone else. And we have seen this in the past with economic history in particular, when economic history was all the rage in the 1960s and 1970s. Much of economic history went off on a completely separate tangent in the direction of mathematical modeling, of econometrics, to a degree where no one else could understand what the economic historians are talking about anymore. And this led to a form of self-isolation, which meant that, you know, in terms of departmental politics, when it came to deciding an economic historian is about to retire, who should replace him, the rest of the department say, not again an economic historian. So the decline of economic history, at least in the Anglosphere, I think has a lot to do with self-isolation. So I think for any kind of subfield of historical writing, it's always very important to keep links to other forms of historical writing, so that you can talk also to other historians. I think in terms of funding, I think, yeah, that is a very... Começar com uma história global é interessante, porque a história global é um animal diferente, não pode ser visto como uma coisa só, tem que ser visto como uma pluralidade, nunca no singular, né? A sua ascensão agora,
anos 90 e 2000, numa nova fase de globalização, levando em consideração a expansão do capital neoliberal. E houve aqui considerei uma apologia da globalização do capital. A China, por exemplo, começa a ver a história global, analisar a história global alinhada aos objetivos da nação ou do partido de lá. Então, alinha isso para que os objetivos sejam alcançados. Na verdade, o arcabouço da história global é muito, muito amplo. É uma forma diferente de ver o passado, tirando daquela visão muito essencialista, muito nacionalista, né? Thompson, construiu um pouco o conceito de classe marxista, de Marx e Weber, né? Era um conceito de classe muito ocidental. A classe era muito bem definida, a classe é isto, a classe é aquilo. Essa história global é muito ligada ao Ocidente, à visão ocidental. Então, ele tentou desconstruir isso aí. Outro ponto da história global é que ela tem existido sozinha, rodando em torno do próprio umbigo, né? Existem muitos subcampos, por exemplo, lá na Alemanha foi feita agora uma parte de história trabalhista, que é muito recente, considerando a tradição trabalhista que no meu país tem. Mas o pessoal da história global fica separado daquilo. A história trabalhista é muito essencialista, eu quero ficar longe. Então não se envolve. Aí acaba ficando isolado de tudo e de todos e acaba morrendo. Foi o caso da história econômica. A história econômica ficou para modelos matemáticos, etc, etc. Ficou tão complicado que ninguém acompanhava que aquilo acabou morrendo em si mesmo. Thank you. The question of funding, I think, is absolutely important because it's so directly connected to power. Some historical narratives become more powerful, more influential because they have a lot of financial backing. We can also trace that back a long time, right? The religious histories underpinning religious identities in the Middle Ages were written in the monasteries of the Catholic Church, funded by the Catholic Church in order to maintain the idea of the Catholic Church being the most important institution in Europe, and then, of course, with the expansion of Europe also on the wider world. The Protestant rulers deliberately funded the writing of Protestant history in order to counter this Catholic aspiration. The nationalist history writing of the 19th century was often funded by the state in order to provide a national ideology for the national state. So the question of funding, I think, is absolutely key and has been absolutely key for a long time. And I think for a historical profession, it is therefore very important to insist on the autonomy of the decision-making over funding. So most countries today have national research councils. And the decision over what research should be funded or not, I think, has to rely on a system of peer review from the scholars themselves. This cannot be a system, or should not be a system, where politics has a direct influence, regardless of who is in power. I think in this way, this is one of the best ways of ensuring that there is, in a way, a kind of decision-making over allocating funds for research that is removed from direct political interventionism. I mean, we don't have that in some respects in the European Union. If you look at the European Union and the research sphere, Horizon 2020, you see that a lot of the Horizon programs are directly related to political agendas of the so you have, in a way, the European Union directly saying, we want researchers to research that because we think that is useful for us. I think that's a terrible way of organizing research. I think much better to have a kind of system where the ideas of what should be researched come through the profession, come up from the profession, and are determined by the profession
itself. So as much autonomy as we can get for the determination of research fund, I think the better. Of course, in terms of identity, of course, we will also have particular groups which have a particular interest in fostering a specific form of identity. And they will also fund that kind of research. And I think that is related to the question about the US, where we do have, especially in the southern states of the US now, towards a form of historical writing that is highly revisionist and that is in a way trying to legitimate and institutionalize forms of racism in the United States. As far as I can see, and I'm not an expert, so correct me if I'm wrong, this is though largely done outside of the mainstream of the historical profession. Most historians working as professional historians in the university are not part of this. There is private foundations, powerful foundations because they have a lot of money behind themselves, and sort of self-proclaimed historians working for those institutions, writing these kinds of histories. In that sense, I think it's very important for professional historians to also engage with those histories and to use the authority of the profession in order to counter those histories. So I think this is part and parcel of this engaged public form of history that I think is very important in combating the various forms of right-wing populist constructions of history. You have some professional historians who also, I mean, in the US, of course, there's always the example of what's his name is, the name escapes me. He's the guy who always gets quoted, but only in order to be shot down. Francis Fukuyama. In Fukuyama, his latest book is about identity, and it is a kind of plea to go back to a quite essentialist idea of an American identity, because he sees that otherwise, there will be no American identity because of this pluralization of hyphenated Americans. I think this is a very trumped up fear in the interest of a very conservative class in the United States. But again, I think I would not see Fukuyama as representative of a wider US historical profession. So you do get some established historians who also often speak for right-wing populist causes. I think another very good example would be the Australian History course in the 90s and 2000s, where you had a very well-reputed and established historians such as Geoffrey Blaney or Guy Winchapel, writing essentially on behalf of a white Australia policy of the conservative liberal government of Australia at the time. So it does happen, but I think the mainstream of the profession is now, in many parts of the world, left liberal and more likely to support a range of broadly progressive and emancipatory causes. But it needs to also, I think, do this not only in the ivory tower of the profession, but also in the wider public field of historical writing. Financiamento, né? Conectado ao poder. Essa tem que ser histórica, narrativa históricas financiadas tendem a privilegiar o financiador. Obviamente, eu estou vários exemplos da Igreja Católica, a história de monastérios, para estabelecer a Igreja Católica como a instituição mais importante. Depois, os regentes protestantes, quando vieram, financiaram a escrita de uma história do ponto de vista do protestantismo, né? Depois se tomou outros exemplos nesse caso. O que eu acho é que a pesquisa deve ser feita por escolha dos próprios historiadores e ser realizada por peers, por seus pares.
Então, a escolha do que deve ser pesquisado deveria vir dos próprios historiadores como um processo de forte revisão de seus próprios pares. Não um sistema de influência política que quer assegurar um processo de decisão independente das pesquisas, quer influenciar a pesquisa. Na União Europeia nós temos isso, né? O programa Horizon, ele elegia aspectos a serem pesquisados em termos de história que eles achavam que seriam importantes para os objetivos da União Europeia. Então, diretamente direcionado ao objetivo, o financiamento vai estar ali direcionado para ele. Então, a ideia de se pesquisar, como eu disse, deve ser escolhido pelos próprios historiadores, com uma revisão de pares. E, falando aqui dos Estados do Sul, que foi mencionado, eles querem recontar a história de uma forma revisionista. Então, agora, o que eu vejo, me corrija se estou errado, porque eu não sou um profissional, não sou especialista na área, que a maioria desses revisionismos históricos está sendo promovidos não por profissionais da historiadores, não pela nossa indústria, nossa classe de historiadores, mas por outras pessoas. Isso, eu digo, nos chama à luta, para nos envolvermos com eles, usarmos a nossa posição de instituição de historiadores, de estudiosos, de cientistas dessa área, para podermos contrabalançar a proposta revisionista e essencialista que eles querem colocar. Isso também aconteceu na Austrália, né? O medo de uma classe conservadora financia uma história revisionista para um governo conservador majoritariamente branco. Eu diria que o principal, o cerne da nossa classe de historiadores tende para uma esquerda liberal, aberto a apoiar diversas causas, mas nós não podemos ficar só na nossa torre de marfim, no nosso academicismo, temos que sair em campo e nos engajar com essas outras causas menores, quer para contrabalançá-las ou apoiá-las. We're running out of time, but is it still possible to raise one question? I don't know if I have a question. I'm trying to formulate my thinking, but maybe Ms. Laine, I would like to add. A discussão sobre autoritarismo no nosso campo tem a ver com a nossa aproximação com a antropologia. Eu acho que existe uma discussão sobre o conceito de cultura que está em jogo. E os historiadores, dialogando com a antropologia, tendem a criticar essa produção da alteridade, essa produção da diferença cultural. Então, por exemplo, a carreira da Nathalie Davis. Davis criticava o conceito de cultura popular, cultura plebeia, e ela chega a fazer o que talvez seja o biographical turn na nossa disciplina, que é estudar histórias de vida, história como foi vivida. Mas vem da antropologia, se você fala ali que focar na diferença seja a melhor maneira de combater a essência, vem da antropologia, por exemplo, Laila Bourreau, escrevendo Writing Against Culture, falando do período da disciplina da antropologia de terem produzido seus outros, principalmente mulheres, no caso dela, mulheres muçulmanas, os outros africanos. Então, acho que tem um diálogo forte com a antropologia que já mostra que é possível contar outras histórias. No caso dela, ela fala sobre formas de escrever contra a cultura. Ela fala de uma etnografia particular, que é muito ligada à antropologia das emoções, que seria uma forma de aproximar o leitor daquele outro que está sendo produzido na escrita, sem exotizá-lo. Eu acho que o perigo de focar na diferença cultural é promover uma forma de exotização também, que é um outro essencialismo. Não sei se ficou bom. Você quer ajuda para... Vamos lá. We are very close to that sense of and there's this concept of culture. Anthropology is criticized as a form of focusing on a difference, focusing on differences. And Natalie Davis, she criticized public culture versus
class culture and other cultures. And she also mentioned another author that wrote against producing the others, the culture of producing others. The Muslims women, they're others. Africans, they're different, they're others. I think she mentioned the word ethnographics of particulars. That's the part of the translation. But what she's focusing on is how can we approach, or is it okay to approach the different aspects of a culture in a form of not exoticizing it, it's not exotic, but to approach it. So it's different, it means to approach, not it's different, in a mean to segregate. A minha pergunta ia também nessa direção que a Crislane apontou sobre o diálogo entre identidade e cultura e como entre identidade e cultura e também como os historiadores estão produzindo a partir desse diálogo com a antropologia. E em alguns momentos, vendo o seu paper, eu tive a sensação de que às vezes identidade, o conceito de identidade, cultura está sendo substituído pelo conceito de identidade. Foi uma impressão e queria saber mais como você, na sua análise, apontou o conceito de cultura, enfim, qual a discussão, como a discussão sobre o conceito de cultura passa esse debate sobre a construção de identidades. So my question is has to do with dialogue, identity, and culture. How historians could use their work talking or exchanging with anthropology. The question is to, and I understood from your work, you said that culture is now replacing identity. How is this aspect of culture related to difficult questions. I think maybe, I mean, there's a famous, I don't know if you might know it, there's a famous cartoon which is circulating often in anthropology circles, which has a couple of natives in a hut watching television, and then you see in the distance anthropologists arriving, and the native says, "The anthropologists are arriving, put the TVs away." So of course the problem with anthropology can be that it is also often essentializing culture and placing people in an almost timeless frame. It's very famously done with African history in the 19th century, with Africa as the continent without history, and therefore historians would not deal with Africa, but anthropologists would deal with Africa, because African culture was supposed to be this timeless land where nothing ever changes. So I think the merger of anthropology with history, which has been incredibly productive, I would say, from the 1960s onwards, and the development of a new subdiscipline of historical anthropology, has been so influential precisely because it is trying to avoid this essentialization of culture that we can find in some aspects of anthropology, and in introducing change over time to anthropology. And I think some of the theories that I've been talking about, who are working in the direction of hybridity, of polyphony of voices, of the kind of impossibility to speak about history in binary terms, us versus them terms,
have also informed some of the work of historical anthropologists. I think where they have been incredibly productive is in that they have been trying to move deep into a particular situation of a particular culture. With labor history, the German labor historian, who's also one of the key representatives of historical anthropology in Germany, is Alf Lüdtke. Lüdtke has researched much of his life the world of workers on the factory floor and in the neighborhoods. And he's come up with this concept, very hard to translate into English, of Eigensinn of the workers, which is a kind of particular way of being yourself, resisting forms of appropriation by other groups of people, be they factory managers or politicians. And this concept has been incredibly influential in labor history for the last 20 or 30 years. So I think, but Lüdtke's work is also a good example of avoiding this kind of cultural essentialization. So I think it is precisely not understanding culture as other, but understanding culture as a form of Eigensinn, as a form of being at yourself, but at the same time registering how cultures have always been developing in relation to other cultures. So the notion also of cultural transfer, of the interchange between different culture, and the fact that the construction of a culture as something that is other and separate is already an essentializing construction that is ignoring the many interlinkages of one culture with another culture, would be one way of trying to overcome the essentializing aspects of some anthropological work. É pergunta difícil. Tem famoso cartoon que corre no nosso meio, que é assim, tem os nativos, né, que estão vendo televisão lá na Palhoça, e tem os antropólogos chegando, aí a gente fala assim, os antropólogos estão chegando, escondam a televisão. Isso é a piada que circula entre nós, né? Em relação à essencialização da cultura. Falando de uma estrutura atemporal, a ideia de que a antropologia lidava com assuntos atemporais, uma coisa que não passava, que era, sempre foi e vai continuar sendo daquele jeito. E os historiadores veem a mudança, porque a África era considerada um país sem história, mas os antropólogos estavam lá estudando aquilo como se aquilo fosse uma coisa perene, que nunca mudava, né? E a ideia é de que existe uma mudança temporal na antropologia também. Ele considerar essa mudança. Os antropólogos não estudam uma coisa que sempre foi daquele jeito. Também existe história no meio que os antropólogos estudam. Talvez não uma polifonia tão grande ao longo do tempo, mas sim, existe. E que não deve se basear ou enfatizar termos binários tipo nós ou eles, mesmo na antropologia. A antropologia define essencialismos, seja uma raça, uma cultura e tal, né? Os historiadores atualmente estão não nessa área. Tem um alemão, Alf Lüdtke, que cunhou um termo que é Eigensinn. That be understood as individualism in the sense that it is my way of being no matter what. Yeah, but it is also collective in the sense that he was talking about it as a class. So the workers often have this Eigensinn, which is a form of being. It's our way of being. Yeah, it is highly related to Heidegger's understanding of Sein, of being at yourself. But at the same time, this being at yourself means resisting demands that are put onto you from the outside, like factory managers enforcing factory discipline. Eigensinn would be like staying at the toilet for longer than necessary, or smoking a cigarette whilst it's actually a good time.
So it's this sort of little forms of resistance. Esse Agnes é um termo que é difícil de discutir, mas significa, basicamente, assim, é o nosso jeito de ser, em relação ao cultura. É o nosso jeito de ser e você não vai mudar o nosso jeito de ser. Você vem com todas as suas regras, mas eu resisto às regras, ficando mais tempo no banheiro, fumando um cigarro, não era para fumar, tirando tempo de trabalho para fazer isso, porque é o meu jeito de ser, faz parte do que eu quero ser, do que eu sou como cultura. Tá? Ele falou isso como ele foi muito influente, está sendo muito influente com esse conceito, justa. Mas o final que ele falou é que tem que haver um meio termo, uma influência tanto da antropologia quanto da história para se considerar aquilo que acontece de uma forma mais realista. Okay, I mean, let's ask question. I mean, I would not say that culture replaces that. I see, if you like, the pluralization of our understanding of culture and the pluralization of our understanding of identity. So that we take into account the full polyphony of voices, except the heterogeneity of cultures and identity. Look at the way in which both cultures and identities have been constructed in order to further particular causes, while staying self-reflective about these constructions that are often political tools. And they're neutral as political tools. They can further right-wing and left-wing agendas. So it is a question of normative choice, which of those agendas we favor. But I think in that sense, essentialized identities are often based on essentialized cultures. And the pluralization of both would open up the field to a politicization of historical writing that avoids essentialization and is therefore capable in informing different political agendas in a kind of liberal democratic frame of discussion, in the sense of moved agonistic politics. A cultura não substitui a identidade hoje em dia. A cultura tem que ser considerada um aspecto heterogêneo, assim como as identidades também não são essencialistas, têm que ser aceitas como heterogêneas. Tanto a cultura quanto a identidade são heterogêneas. E estudar como elas são construídas ajuda na autorreflexão. A autorreflexão nos ajuda a identificar que, muitas vezes, isso é usado como ferramenta política ou de esquerda ou de direita, dependendo da preferência da pessoa, vai ver de um jeito ou do outro. Mas essa autorreflexão que nos leva a identidades não essencializadas permite que o relato histórico seja para informar uma democracia liberal e não e para pluralizar a possibilidade de identidades diferentes. Stefan Berger. Hopefully we can come back to PUC again. Next opportunity, and hope you enjoy your stay in Brazil. Obrigada a todos pela participação, pelas perguntas. Yeah, thank you very much. Obrigada. Fez exercício, um esforço enorme de traduzir essa coisa tão complexa da nossa área. Muito obrigada, Ricardo. Yeah.